No sé. Ok. Well, espero que te sientas mejor muy pronto. Sí, gracias. Bien, Margaret, vamos a comenzar, okay? This is where we left off last time. Do you have any questions before we get started? No, No. I don't think so. Let me just get to my page here. Were we in 7 or 8? 7? Estamos en lección 8. Okay. Muy bien. Bien, vamos a repasar los números hasta 100. Repite, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. 100. Muy bien. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. 20. So remember, these numbers are slightly, they kind of have an irregular pattern. After 20, well, 20 is technically semi-irregular because it doesn't split into 3 separate numbers. So it's 20, 21, 22, 23, but you can kind of see you change that 20 to 20, and then you add 1, 2, 3. And then after 30, everything follows this pattern, right? Mm-hmm. So you get 21, slightly irregular, 32, 43, 54, etc. All the way up to 100, which is going to be 100. Sí. Vamos a practicar con las matemáticas. Aquí tenemos la suma y el símbolo se dice más. Por ejemplo, 2 más 2 es 4. Sí. Margaret, ¿cuánto es 5 más 5? 5 más 5 es 10. ¿Cuánto es 10 más 20? 10 más 20 es 30. ¿Cuánto es 35 más 15? 35 más 15 es 15. No. 30. 15, 15 es 15. 50. 50, muy bien. Ok, aquí tenemos la resta. Por ejemplo, 4 menos 2 es 2. ¿Cuánto es 80 menos 5? 75. Muy bien. ¿Cuánto es 100 menos 10? 90. ¿Cuánto es 60 menos 20? 40. Perfecto. Ahora con la multiplicación, por ejemplo, 2 por 2 es 4. ¿Cuánto es 5 por 5? 5 por 5 es 25. ¿Cuánto es 10 por 9? 10 por 9 es 90. ¿Cuánto es 25 por 3? 25 por 3 es 75. Muy bien. Ahora con la división, por ejemplo, 4 entre 2 es 2. ¿Cuánto es 100 entre 10? 100 entre 10 es 10. ¿Cuánto es 50 entre 2? 50 entre 2 es 25. ¿Y cuánto es 20 entre 4? 20 entre 4 es 5. Muy bien. ¿Cuánto es 10 más 10? Más. Es 20. ¿Cuánto es 100 menos 30? 100, 100, 70. ¿Cuánto es 5 por 5?
Por was times. 25. ¿Y cuánto es 60 entre 6? 60 divided by 6. 10. Okay, muy bien. Okay, now let's take a look at our numbers up to 1,000, okay? Okay. So again, just like we did with the earlier numbers, we're going to learn our base numbers first. So here we have 100, 100. 200, 200. 300, 300. 400. 400. Pay attention to the ones in green because they're slightly irregular. 500, 500. 600, 600. 700, 700. 800, 800. 900, 900. 1000. 1000. Ok, muy bien, Margaret. Y entonces, just, you probably noticed this in Costa Rica. They do their decimal points and their commas backwards from the way we do it, right? Oh yes, my husband almost had a heart attack. We were buying some art and he's like, no, you can't charge me $1 million. Yeah. So that is actually correct, okay? That's part of the Spanish language and culture. Now, just so you know, 100 is 100, but as soon as we add another number to it, we have to change that to ciento, Okay. right? For example, 101, Okay. 101. 102, Okay. 115, 121, etc. Okay. Margaret, ¿cuánto cuesta la trompeta? That's $1. Sign. I mean, ciento. Do you put an E? Ciento E. Between. Not an E, just 101, 102, 100, whatever it is. Okay. 129. ¿Cuánto cuesta la flauta? 200. Right? 200. 200. 200. 58. ¿Cuánto cuesta la guitarra acústica? 349. ¿Cuánto cuesta el bajo? Oh, this one was weird. No, it wasn't. 479. Muy bien. ¿Cuánto cuesta el trombón? 50. So this one's the irregular one. 500. Okay. 500. Yes. 533. Perfecto. ¿Cuánto cuesta el violín? 600. 600. 87. ¿Cuánto cuesta el saxofón? This one was weird. 700. 46. ¿Cuánto cuesta la batería? 8. Is it 800? 800. 800. 876. ¿Cuánto cuesta la guitarra eléctrica? 800. 99. ¿Cuánto cuesta el piano? 900. No, so it's always going to be a cientos there. Always cientos. 900. 900. 99. Perfecto.
Vamos a hablar de la música, Margaret. ¿Sabes tocar algún instrumento? Do you know how to play? Sí. Sé tocar el piano. ¿Cuál es tu instrumento favorito? Mi instrumento favorito es la guitarra. ¿Prefieres la música popular o la música menos conocida? ¿Qué significa menos conocida? It's like pop music versus less known music. Okay. Prefiero la música pop. Independiente, like independent artists. Okay. Prefiero la música menos conocida. ¿Tienes un cantante o grupo favorito? Sí. Mi grupo favorito es Dispatch. ¿Con qué frecuencia asistes a un concierto o recital de música? Asisto conciertos en el invierno. The winter or the summer? Verano, sorry. En el verano. En el verano, sí. ¿Escuchas música todos los días? Sí, escucho música todos los días. ¿Cómo descubres música nueva? How would you describe? How do you discover, not describe? How do you Thank you. discover? How would I say on the radio? En la radio. En la radio. ¿Cuál estación de radio escuchas más? Escucho estación 93.3. 93.3. Sí, punto 3. Muy bien. ¿Cuál tipo de música te gusta bailar? What do you like to dance to? Música despacio. Ok. ¿Escuchas la música del extranjero? ¿Qué significa extranjero? From abroad. Oh, sí, un poco. Muy bien, Margaret. Margaret, ¿cómo se llama tu mejor amigo o tu mejor amiga? Amber. Amber, ok. ¿Qué más cuentas de Amber? ¿Qué más cuentas? How much? What else can you tell me about her? Cuentas. Cuentas is tell me. Is it? Yeah, what's it the- really does mean that. What's the verb? Contar, Contar. which can mean to count, but it's more commonly used as to tell. Okay. Do you love that I don't believe you? I totally believe you. I'm just You're trying to like, wrap my really head around didn't believe me. it. I was like, no, it really means that. I promise. I'm just trying to make it make sense in my little brain. So it comes from, like, we use the word to recount, right? There's a Latin cognate at play. In Spanish, it's the same, to count or to recount. Contar or, contar. Okay. CONTAR is the verb. Exactly. Okay. Amber es muy alta y she's blonde. Rubia. Rubia. Mhm. Y rubia. Tiene she has or no, she is funny. Es muy cómica. Can I say that? Claro. Okay. Of course we can say that. Making sure I'm saying it right. Amber tiene
3 hijos y está cansada. Muy bien. Ellos están comiendo comida de servicio rápido. Yes, they are eating fast food. Sí. You want me to say it Give back? me a complete sentence, yeah. Okay. Ellos están comiendo comida de servicio rápido. Yo estoy cocinando muchas verduras. Verduras, no. No. No estás cocinando muchas verduras. Ellos están escuchando al maestro. No, ellos no están escuchando al maestro. Ellos están bailando tango. Sí, ellos están bailando tango. Homero está trabajando duro. No, pero ¿qué significa duro? In this situation, it's like saying, is he working hard? Hard, okay. No, Homero no está trabajando duro. Ella está estudiando bien. Sí, ella está estudiando bien. Ellos están ahorrando dinero. ¿Qué significa ahorrando? Ahorrando is to save, saving money. Are they saving money? No, ellos no están ahorrando dinero. Ellos están tocando música linda. ¿Qué significa linda? Linda is pretty. Oh. Sí, ellos están tocando música linda. Él está recibiendo noticias buenas. Sí, él está recibiendo noticias buenas. Snoop está fumando tabaco. No, it's probably something else, but sure. No, you're right. No. Okay. No, Snoop está fumando. No está fumando. No está fumando tabaco. No, está fumando marihuana. Sí. ¿Quién lee libros de negocios? ¿Quién? That's who reads books of negotiations? Business. Business. Okay. Yeah, sounds like negotiations, right? Okay. So who reads business books? Am I trying to be general or think of someone I know? It's however you understand the question, Margaret. Okay. Mi esposo lee libros de negocios. ¿Quién cocina muy bien? Yo cocino muy bien. ¿Quién canta bonito? Mi amiga Emily canta bonito. ¿Quién esquía mal? Yo esquío mal. ¿Quién nada de espaldas? De espaldas. ¿Qué significa de espaldas? Who does the backstroke? La espalda is the back, so nadar de espaldas is to swim on the back. Mi hijo Colton nada de espaldas. ¿Quién pinta cuadros? Paints. Mi papá pinta cuadros. ¿Quién cree en Dios? ¿Qué cree? ¿Qué cree? I know that word. What do you think? To think or to believe. Here it's to believe in Dios, God. Okay. Mi familia creemos en Dios. Mi familia y yo creemos en Dios. Or I would say mi familia, family. Cree. Cree, right. Because familia is singular. Right. We've talked about that before. Okay, gracias. ¿Quién vive muy lejos? Who lives very far? Mi mamá vive muy lejos de aquí.
¿Quién vive muy cerca? Mi amiga Debra vive muy cerca. ¿Quién come tarde? Eats late. Ujú. Eats late. People in Spain eat very late. Tienes razón, los españoles. Los españoles comen tarde. Muy bien, Margaret. Perfecto. Un día en tu vida. So I want you to tell me about your daily routine. Cuéntame de tu rutina diaria. I'll give you my example. Okay. A las 8 preparo mi café y el desayuno. A las 9 trabajo en mi oficina. Retorno a la casa para almorzar. Estudio portugués y leo un rato. Limpio la cocina y retorno a la oficina. Después ceno con mi novia y veo la televisión. Okay, hold on. Seno. Remind me, cenar. Cenar, to have dinner. Sure. Okay. Limpiar. Preparar, estudiar, trabajar. Retornar, to return. Leer, ver. I go. I'm not remember. Remind me. ¿Qué significa limpiar? Limpiar, to clean. Clean. Yes, got it. Okay. Sí. A las 6 preparo mi café y voy al gimnasio. Retorno a la cocina y desayuno to take. And I would say retorno a la casa instead of retorno a la cocina. I'm going though from my basement to my kitchen. But you said you went to the gym. Which is in my basement. Okay. So I would say voy al sótano Sótano? para hacer ejercicio. To do exercise. Okay. Sótano is basement. Voy al sótano para hacer ejercicio y luego retorno a la cocina para desayunar. That makes more sense. Okay. If I want to say to take my kids to school, do I use tomar? Llevar. Llevar. To take. Llevar. Llevo mis hijos a la escuela a las 8:30 y retorno a mi casa y limpio la casa y la cocina y estudio español y voy al supermercado. Está bien. Muy bien. Okay. Let's talk about our demonstrative adjectives, part 2, right? I hate these. Yeah, they're no fun, but they're so necessary because they're like literally the most commonly used words. So this is part 2, right? We're going to review this, that, these, and those, right? Mm-hmm. Remember, this is one of the hardest things to do because you have to keep 4 parts of the sentence correlated, right? So first and foremost, you have the difference between masculine and feminine words, right? So what you want to do is start, then you have to think about singular and plural, noun versus adjectives, the verbs, and the distance, right? Right. So my advice is to start by trying to identify the noun. If we're looking at this, what are we talking about here? The red shirt, una camisa roja. So careful, because you just did the noun and the adjective. What's the noun? Oh, camisa. Camisa. That's the word that's going to dictate everything else, right? So camisa, is that masculine or feminine? Feminine.
Okay, so that's going to apply to all of the adjectives, which it's going to apply to rojo being roja. It's Okay. going to apply to the article instead of un, it's una. Mhm. It's going to also apply to the demonstrative adjective. Instead of saying este, we're going to say esta, right? So you have to start with that noun, right? Okay. Now, is it singular or plural? Singular. So everything else has to be singular, right? Yes. And then the noun is camisa, then you figure out, the adjectives have to line up with that and the verb has to line up with that as well, right? Yes. Now, the tricky part here is we're adding this level of complexity. When we're saying this, are we talking about something close or something that's distant? Close. Close. So we have to say esta instead of esa, right? Yes. So let's practice. This is a red shirt. Okay. Esta. Do I say S? Esta S? Camisa Una. una. That would be English. Esta es una camisa roja. Ahí está. Let's see. So it's a dress. So it's vestido, which is male. Este es un vestido rojo. Muy bien. Okay. Shirt is camisa, which is feminine. Esta es una camisa azul. Muy bien. Este es un vestido azul. These chairs are sillas, which is feminine. These estas, están. No, esta. Change the verb on me. I did. They're permanently chairs, right? They're son. So estas son unas sillas verdes. Muy bien. Lápiz, that's male. Estos son lápices verdes. Back to feminine. Estas son sillas azules. Estos son lápices azules. And so here we're saying those, so it's not estos, it's esos. Oh, missed it. Okay, yeah. All right, now how would you say this pen is blue? Pen, bolígrafo. Este bolígrafo es azul. Muy bien. This book is big. It sure is. Este libro es grande. These women are beautiful. These. Estas mujeres están bonitas. Son bonitas. Son bonitas. These are estas or estos. Apartamentos is male. Estos apartamentos son nuevos. Muy bien. Those. Esas mujeres son ¿cómo se dice famous? Famosas. That car is fast. Claro. No, that's this.
eso? Essay. Essay? Essay. What's eso? So that's something I don't know if we've talked about yet. Eso is the generalized that thing. If we're not sure what the gender is, if we're just saying like talking about something hypothetical or in general. Okay. Ese carro es rápido. Those buildings. Those. Is that those? Buildings, edificios, which is male. Estos edificios son It's not these, it's those. those. What's those? Esos. Esos edificios son viejos. And here we have antiguos, which is more like saying old in the sense of ancient. Okay. That. Comma, so it's feminine. Esa, comma, es pequeña, chica. Pequeña or chica, you could say either way. Okay, good. So this was what you were just asking me, right? So, Yeah. ¿qué es esto? Esto is this when you're not sure, like think about the question, what is this? You're literally asking what something is. So this is like a neutral word, which is weird because you would think it should, like este would be the neutral word and esto would be the masculine word, but again, languages are weird. And then, so you'd say, ¿qué es esto for something close? And if there's a couple of things you're asking about, you'd say, ¿qué son estos? And of course, if you're pointing at something across the room, you'd say, ¿qué es eso? Or if it's a few things, you'd say, ¿qué son esos? Okay. So typically these words are used in a question, right? Yeah. And this is a really helpful question. You know, the phrase, ¿cómo se dice? Typically applies to having conversations with someone that's bilingual, right? Where I say, ¿cómo se dice scissors? Right. Now, if the person doesn't speak any English at all, you can get the same result by saying, ¿qué son estos? And then the person would say, esas son tijeras. Okay. Yeah, we did use that in Costa Rica from time to time. Would say, ¿qué es esto? Like there was a tree with this weird fruit, and then the guy explained, like, don't eat the fruit. But yeah, okay. That's why I knew that sentence. I didn't know why I knew that sentence. Super important, super common. It's great that you already learned it, right? Because it's, really helpful. So good. Now, you're talking about how these are really challenging and you're 100% right. This, normally I don't like Duolingo all that much, except for vocabulary type stuff like this. I think you can probably find the little mini lessons in Duolingo that have to deal with these, and it'll be a good way for you to practice, right? Okay. So I don't know if you're using Duolingo at all, but that would, I think, might be a helpful resource for you there. Yeah, a little bit. Vamos a charlar. Margaret, ¿cuántos vasos de agua tomas por día? Tomo 8 o 10 vasos de agua. Muy bien. ¿Tomas leche a menudo? No tomo leche. ¿Prefieres vino o cerveza? Prefiero vino. ¿Cuál es tu refresco favorito? Mi refresco favorito es agua con gas. ¿Cuál es tu trago favorito? Mi trago favorito es un Manhattan. ¿De vez en cuando tomas cerveza con el almuerzo? De vez en cuando. Do you take con? De vez en cuando. Do you drink De vez en cuando is an expression that's kind of like saying every now and then. Okay, every now and then do you drink beer with your lunch?
No tomo cerveza con el almuerzo. Cuando nieva, ¿prefieres tomar chocolate caliente o café? Nieva. ¿Qué significa nieva? To snow. Cuando nieva, prefiero café. ¿Qué echas en tu café? What do you put in your coffee? Muy bien. Echo leche de almond, ¿De almendra? almendra en mi café. Perfecto, Margaret. Entonces, ¿desayunas todos los días? Sí, desayuno Desayuno. todos los días. ¿Qué te gusta desayunar? Desayuno. Me gusta. No, me You- gusta. Sí. You can say desayuno or me gusta desayunar. Okay. Desayuno cereales. Is that right? Los cereales, muy bien. Los cereales y café. Ok, perfecto. Y entonces, ¿prefieres panqueques o waffles? Prefiero waffles. Yeah. So there's a word for waffles in Spain. I can't remember. I think it's gofres, but honestly, it's not like a real, like, people don't eat pancakes or waffles in most Spanish speaking countries. Yeah. My experience in Latin America is they just kind of Spanglify these words. So Okay. just so you know. ¿Tomas café o té? Tomo café y té. ¿Cuál es tu jugo favorito? Mi jugo favorito es jugo de naranja. ¿Cuál es tu fruta favorita? Mi fruta favorita es fresa. ¿Todavía desayunas cereales para niños? Yeah, yes. With your kids. Yeah. Do you have no? Do you still eat? So todavía means still. Do you still eat children's cereal for breakfast? Like No. Fruit Loops or something like that? No. No? ¿Te gusta la avena? Avena. ¿Qué significa la avena? Oatmeal. Oh, sí, me gusta la avena. Un momento. Sí. For para desayunas, so the desayuna is breakfast, right? Desayunar is the verb to have breakfast. So here I'm using it as a verb. Do you have breakfast? Okay. Um, When you say just el- add breakfast, it's el desayuno. El desayuno is the noun. Okay. Thank you. ¿Qué hora almuerzas? Almuerzo a la no A yeah. las. A las Well, 12. it depends. 12? Yeah, so a las 12. If it was 1 o'clock, you would say a la. Sí. A veces duermes una siesta después del almuerzo. You sometimes take a nap after lunch. No duermo una siesta después del almuerzo. ¿Qué te gusta almorzar? What do you like for lunch? Me gusta ensalada para almorzar. A veces duerme. No. Describe. Número 4. Describe tu sándwich favorito. Mi sándwich favorito tiene más verduras y hummus. Yeah, hummus, I have no, again, not something that you'll typically find in a Spanish-speaking country. So I don't know. I don't know. They do have it. They have it in Costa Rica, but it's Really? called hummus. Yeah. Still hummus, yeah. Yeah.
I mean, a lot of the, like, it's an international food, right? Like, we don't have a different name for it in English. Hummus is hummus, right? Right. So, okay, muy bien. ¿Regresas a tu casa para almorzar? How do I say I'm already in my house? Ya estoy en mi casa. Ya estoy en mi casa. Okay. ¿Hay un restaurante que recomiendas para almorzar? Sí, recomiendo True Food para almorzar. ¿Almuerzas muy apurado? Muy apurado. ¿Qué significa apurado? Like rushed? Oh, no, almuerzo no muy apurado. ¿Cuántas veces por semana comes en un restaurante de servicio rápido? No como en un restaurante de servicio rápido. Muy bien. Para cenar, ¿cuál es tu restaurante favorito? Mi restaurante favorito para cenar es Monsoon. ¿Cenas muy tarde? No, no ceno muy tarde. ¿Cuánto te gusta el bistec? No como el bistec. ¿En qué consiste tu cena favorita? ¿En qué consiste? ¿Qué significa consiste? To consist. So what does your favorite dinner consist of? What's it? Okay. What is it? Mi cena, thank you. I'm not going to the movies. Nope. Mi All right. cena, mi cena favorita consiste de tacos. Muy bien. ¿Y te gusta tomar vino o cerveza con la cena? Me gusta tomar vino con la cena. ¿Cuál es tu verdura preferida? Oh, so many. Mi verdura preferida es, ¿cómo se dice? Asparagus. Asparago. Asparago. ¿Siempre ordenas una entrada o sopa con la cena? Sí, siempre ordeno una entrada o sopa con la cena. ¿Prefieres arroz o fideos? Rice or Pasta. prefiero arroz. Muy bien. Ya se acabó lección 8, Margaret. So make sure to finish lesson 8 for between now and